Hi everyone, good evening. Good evening everyone. Next we are going to discuss mechanical diploma standard question for MAWS. Okay. Okay, let's wait for some people to be in there. Okay, let's start. Okay, so we are continue பண்ண போது அந்த question discussion. So first question ல போயிடலாம். I will நான் வந்து question read out பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது clarity issues எல்லாம் இருந்தா live தானே, அதனால இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க. So I will read out the question and the options. You can comment your answer. Okay, நீங்க வந்து answer comment பண்ணிடுங்க. After that we will explain. Okay, so first question is deflection of beams can be caused by beam ஓட deflection ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் இருக்காங்க. Options வந்து bending moment A, B shear force, C both A and B means both bending moment and shear force, D neither A nor B. இது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும்னா you please comment. Okay, உங்களோட லாஜிக்கல் அப்ளை பண்ணுங்க, உங்களோட நாலேஜ் உங்களோட இதுவரைக்கும் லேர்ன் பண்ணல அப்ளை பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. ராங் ஆனாலும் நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் from going from wrong to right தான் உங்களுக்கு வந்து கூட மெமரபிளா இருக்கும். ஓகே, மெமரைஸ் பண்றது அதான் ஈஸி. அதனால don't hesitate to comment. நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் feel free to communicate also. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டுடுங்க. We will look into that. Okay, we will go to the answer. No comments, so I think we can go to the answer because ஒரு 20-25 minutes seconds தான் நம்ம லிமிடேஷன் டைம் லிமிடேஷன்ஸ்னால ஒரு 20-25 செகண்ட்ஸ் குள்ள ஆன்சர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Deflection of beams can be caused by, the answer is C both A and B means beam ஓட deflection வந்து there are two causes, bending moment இருக்கலாம், shear force இருக்கலாம். ஓகே, shear force இல்லைனாலும் bending moment இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. சிம்பிள் பெண்டிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ சிம்பிள் பெண்டிங்ல டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் பீம்ஸ் இஸ் டியூ டு பெண்டிங் மொமெண்ட், ஷியர் ஃபோர்ஸ்ல டியூ டு ஷியர் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு பெண்டிங் மொமெண்ட் அங்கே டெவலப் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் பாயிண்ட். ஆனா டோட்டலி ஸ்பீக்கிங் இது ரெண்டு இருந்தாலும் பீம் பெண்ட் ஆயிடும். Okay, so bending moment and shear force both A and B, that's the answer. Okay, next question. Section modulus for a solid circular shaft of D diameter is given by ஒரு solid circular shaft. Okay, இந்த shaft பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து சர்க்குலர் cross section இருக்கிற shaft மட்டும் தான் ஸ்கோப்ல இருக்காங்க. அதனால
எப்போதுமே அந்த சர்க்குலரோட ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தா போதும். ஓகே, சோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, செக்ஷன் மாடுலஸ். ஓகே, செக்ஷன் மாடுலஸ் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். செக்ஷன் மாடுலஸ் ஃபார் சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்ட், ஒரு சர்க்குலர் ஷாஃப்டோட செக்ஷன் மாடுலஸோட ஈக்குவேஷன் A pi d by 16, B pi d cube by 16, C pi d square by 16, and D pi d cube by 32. Okay, I will give you 20-25 seconds. நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஆன்சர். After that we will go for detailed explanation. Okay, எல்லா ஆன்சருமே வந்து டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவையா இருந்தா கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடுவோம். அதனால டோன்ட் வரி. Okay, I think for this question also no answer. Okay, answer க்கு போயிடலாம். due to time limitation இல்லனா எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு டைம் எடுத்துருங்க. ஆனா எக்ஸாமுக்கு டைம் எடுக்காதீங்க. ஓகே, இட்ஸ் a டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிற எக்ஸாம் தான். ஓகே, ஒரு क्वेश्चनக்கு உங்களுக்கு 1.5 மினிட் தான் கிடைக்கும். means 1 minute 30 seconds. ஓகே, நீங்க வந்து மாக் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி டைமர் செட் பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு எவ்வளவு போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணாலும் அந்த டைமுக்குள்ள ஆன்சருக்கு ரீச் ஆக முடியலன்னா ஸ்கோர் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால ஒரு டைமர் செட் பண்ணிட்டு எப்போதுமே மாக் क्वेश्चंस ஒரு 10 क्वेश्चंसனா 10 क्वेश्चंस 15 மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்துருங்க. 10 क्वेश्चंस அதுக்குள்ள அட்டெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. ஓகே, சோ இந்த ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம். செக்ஷன் மாடுலஸ் உங்களுக்கு தெரியும். செக்ஷன் மாடுலஸ் ஆஃப் எ ஷாஃப்ட், ஒரு ஷாஃப்ட் சொல்லும்போது அந்த செக்ஷன் மாடுலஸ் போலார் செக்ஷன் மாடுலஸ் தான் கூப்பிடுவாங்க. ஓகே, நார்மல் செக்ஷன் மாடுலஸ் இருக்காங்க, போலார் செக்ஷன் மாடுலஸ் தான் ஷாஃப்ட்டுக்கு சொல்லுவாங்க. சோ if it is a shaft, it is ஷாஃப்ட் ஆயதுனால சர்க்குலரா இருக்கும். அது எப்போதுமே அது மட்டும் தான் நமக்கு சிலபஸ் இருக்குது. சோ ஷாஃப்டா இருந்தா போலார் செக்ஷன் மாடுலஸ் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் போலார் செக்ஷன் மாடுலஸ்? போலார் செக்ஷன் மாடுலஸ் இஸ் நத்திங் பட் polar modulus or polar moment of inertia, not polar modulus, polar moment of inertia by distance to the extreme fiber. Suppose it is r. Okay, அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் r னு சொல்ல கூப்பிடுறது. ஓகே, அது என்னன்னு நான் காமிக்கிறேன். இதான் நம்ம ஷாஃப்டோட சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன். ஓகே, சைடு வியூ அது. இது ஷாஃப்டோட ரேடியஸ். ஓகே, ஷாஃப்டோட டயாமீட்டர் d அப்படி தான் சொல்லுவோம். சோ ரேடியஸ் இஸ் r. now polar moment of inertia, polar moment of inertia is nothing but ஒரு சர்க்குலர் செக்ஷனோட இல்லனா சர்க்குலர் செக்ஷனுக்குனா இதோட polar moment of inertia is nothing but pi by 32 d raised to 4. இதுதான் polar moment of inertia. Okay, now polar section modulus I am calling it as ZP equal to pi by 32 d raised to 4 by r, distance to the extreme fiber. So inge distance to the extreme fiber on the radius of the shaft da, so you can write it as d by 2. Okay, d by 2. now 232 cutting d cut பண்ணியாச்சு. so pi d cube by 16 இதுதான் ஆன்சர் பாக்ஸ். ஓகே, எப்படி அந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்தாச்சுன்னா
ஞாபகம் இருக்குதா? ஏன்னா முன்னாடி லேர்ன் பண்ணியிருந்தாலும் பை ஹார்ட் மெமரைஸ் பண்ணாலும் இந்த மாடல் கூட பார்த்து வச்சிருக்கோம். இதான் கரெக்ட் அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இப்போ 5d³/16 5d²/16 கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. நீங்க உங்களோட லெக் டெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கோ ஃபார் திஸ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட்லி ஆன்சர். ஓகே, நீங்க வந்து 100% கான்ஃபிடென்ட்டா ஆன்சர் பண்ணணும். நீங்க வந்து ஒரு क्वेश्चन 100% கான்ஃபிடென்ட்ல ஆன்சர் பண்ணினா that confidence you can carry to the next question. Okay, so be positive. Say, I think we can go to the next question. Okay, power transmitted by the shaft is ஒரு shaft டிரான்ஸ்மிட் பண்ற பவரோட ஈக்குவேஷன், டைரக்ட் ஈக்குவேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. சோ nt a is nt, b pi by nt, c 2 pi nt and d none of this. கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஆன்சர் தெரியுமா? டைரக்ட் क्वेश्चन தான், உங்களுக்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்காது ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஓகே, இது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கனா n t n கொடுத்திருக்காங்க. n is for rpm or rotations per minute and t is for torque. Again 25-30 seconds, after that we will go to the answer. Okay, I will wait. Okay, we'll go to the answer. Answer is C. Okay, so எப்படி வந்திருக்காங்க இது உங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ணி வைக்கணும்னா மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க. சப்போஸ் some people மெமரைஸ் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஷனா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தா you go for this. You start from the basic step or basic equation of power. What's the basic equation of power? பவருக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்காங்க. Power P equal to work by time. இதுதான் as per definition இதோட equation, work by time or rate of work. Okay, ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு ஒர்க் பண்றது அந்த ரேட் தான் பவர். பவர் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ஜின் மீன்ஸ் ஒரு செகண்ட்ல வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. லெஸ் பவர் என்ஜின் மீன்ஸ் ஒரு செகண்ட்ல வந்து லெஸ்ஸர் பவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. அப்படின்னா இந்த பவரோட மீனிங்கே அதுதான். ஆனா இதுக்கு இதோட ஈக்குவேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலோசிட்டிங்கிற ஈக்குவேஷனோட இருக்காங்க. ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலோசிட்டி இது ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட் தான், லீனியர் மோஷன்ல. அதனால ரொட்டேஷன்ல இதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஈக்குவேஷன் ஃபோர்ஸோட ரொட்டேஷனல் ஈக்குவலண்ட் டார்க், வெலோசிட்டியோட ரொட்டேஷனல் ஈக்குவலண்ட் ஒமேகா. So tau into omega the power oda equation in rotational motion. Okay, now inge t எடுத்துருக்காங்க, என்னால நானும் t எடுக்கிறேன் torque. Okay, into omega. What is omega? Angular velocity. What is angular velocity? What is linear velocity? Distance by time. So angular velocity is angular displacement by time. Angular displacement not in degrees, in radians. So omega is nothing but angular velocity. Angular velocity equation 2 pi n. This is angular velocity. இது எப்படி வந்தது தெரியுமா? எப்படி இந்த ஒமேகா 2 pi n ஆயிடுச்சு? What is n? Rotations per minute. So கேர்ஃபுல்லா இருங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஈக்குவேஷன் தான். So n means rotations per minute or second. Just say second. நம்ம ஆன்சர் ஈஸியா வரதுக்கு செகண்ட்ல எடுத்துருக்கோம். ஓகே, now இவ்வளவு ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்காங்க. So one rotation 360 degree
2 rotations 720 degree means one rotation 2 pi அப்படி எடுத்துக்கலாம் 2 pi radians எடுத்துக்கலாம் 360 degree is equal to 2 pi radians pi 180 தான் எடுக்குவாங்க 2 pi 360 so rotations n க்கு n rotationsனா radians வரும்போது 2 pi n angular displacement அப்படி சொல்லணும் நீங்க rotational motionல ஒரு complete path complete ஆயிடுச்சுனா you cannot say displacement is 360 degree 360 degree னா அது வந்து equationல apply பண்ண முடியாது அது ஒரு angular measurement தான் அது வந்து sin குள்ள cos குள்ள தான் apply பண்ண முடியும் இந்த direct இந்த மாதிரி equationல போடுறதுக்கு you cannot take angular displacement you have to go for radian okay radian da convert பண்ணனும் அதனால ஒரு rotation is equal to 2 pi radian அது இங்க நோட் பண்ணி வெச்சிருக்கோம் 1 rotation equal to 2 pi radians radiansக்கு மேல c கொடுப்பாங்க now 1 rotation equal to 2 pi radians means n rotation equal to 2 pi n radians அதனால இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு okay radians per second 1 rotation per second equal to 2 pi radians per second so this is 2 pi n radians per second which is nothing but omega okay அப்படிதான் the equation வருவாங்க okay shall we move on to the next okay I think we can go due to our time constraints next question ல போயிடலாம் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான क्वेश्चन நீங்க வந்து உங்க ரூமில எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஓகே two cylinders have the same mass and radius one is hollow and the other is solid ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்காங்க ரெண்டுக்கும் சேம் மாஸ் and same radius ஒன்னு வந்து hollow next is disc or solid means ரெண்டு சிலிண்டர்ஸ் இருக்காங்க எப்படி இருக்குவாங்க அந்த ரெண்டு சிலிண்டர்ஸ் ஒன்னு வந்து இப்படி இருக்கும் full solid cylinder ஒன்னு full solid cylinder next is a hollow cylinder so அது உள்ள வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும் so this is a hollow cylinder இங்க மட்டும் தான் solid உள்ள empty okay ரெண்டுக்கும் same mass ரெண்டுக்கும் same radius means size எல்லாம் same massum same ஆ இருக்குது which one will have the greater moment of inertia about the central axis இது எப்படி visualize பண்ணிடுவாங்க இல்லனா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எப்படி you are going to approach okay suppose okay நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுங்க அதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கறேன்னு அதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம் நீங்க வந்து உங்களோட ஐடியால ஆன்சர் பண்ணுங்க இது கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஆன்சர் அதுக்கு அப்புறம் we will discuss so இங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து hollow சிலிண்டருக்கு தான் அதிக மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சொல்றது solid சிலிண்டருக்கு தான் அதிக மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சொல்றாங்க same for both சொல்றாங்க depends on length of cylinder சொல்றாங்க எதுமே பார்த்து சொல்லுங்க okay let's go to the answer solution okay so இது வந்து எப்படி what is moment of inertia what is inertia inertia வந்து உங்களோட laziness தான் okay உங்களுக்கு வந்து நீங்க ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு வர்க் எடுக்கணும் அப்படினா அந்த வர்க்குக்கு போறதுக்கு இல்லனா அப்படியே வாக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு laziness இருக்கும் அது inertia your what we call அந்த Newton's law அப்படி சொல்லிடுச்சுனா the tendency of a body to remain in rest அப்படியே இருக்கிறதுக்கு so moment of inertia இந்த moment of inertia வந்து linear motion சொல்வாங்க and moment of inertia for rotational motion so ஒரு rotational motion போறதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ல இருக்காங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்
அது rotational motion பண்றதுக்கு அதுக்கு laziness இருந்தா we call it as அதிகமான moment of inertia. laziness இல்ல அது ready to roll அப்படின்னா அதுக்கு பேரு lesser moment of inertia. So இது வந்து resistance to motion தான் இந்த inertia. Okay, so இதை எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணோம்னா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்லாண்டட் ஆன சர்ஃபேஸ்ல ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் வச்சிருங்க, ஒரு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஃபுல் சாலிட் சிலிண்டர் வச்சிருங்க. ரெண்டுமே வந்து சேம் டைம்ல ரிலீஸ் பண்ணுங்க. முதல்ல ஏது ரீச் ஆயிடும் கீழே? எவிடென்ட்லி ஹாலோ சிலிண்டர் ரீச் ஆகும். கரெக்டானே? சாரி, இது அதான் ஹாலோ சிலிண்டர்னா இது என்ன ரீச் ஆகும்? ஏது ரீச் ஆகும்? நீங்களே சொல்லிடுங்க. சாலிட் சிலிண்டர் ரீச் ஆகும். இதுக்கு என்ன ரீசன்? சாலிட் சிலிண்டரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா mr², half mr². இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா mr². சோ ஹாலோ சிலிண்டருக்கு வந்து moment of inertia compared to solid cylinder அதிகம். means this is lazy to roll. இதுக்கு roll பண்றதுக்கு இருக்குது because comparatively moment of inertia அதிகம். So solid cylinder will reach first. means greater moment of inertia is for solid cylinder. Okay, sorry, either reach out, either reach out. So greater moment of inertia is for hollow cylinder. Sorry, முதல்ல ரீச் ஆவது வந்து சாலிட் சிலிண்டர். क्वेश्चन கிரேட்டர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் கேட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் வேற क्वेश्चन இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டட் சர்ஃபேஸ் வச்சுட்டு முதல்ல ஏது ரீச் ஆகும் ஒரு क्वेश्चन இருக்காங்க. அதோட சொல்யூஷன் வந்து சாலிட் சிலிண்டரா இருக்கும், இது ஹாலோ சிலிண்டரா இருக்கும். ஓகே, கிரேட்டர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் ஃபார் ஹாலோ சிலிண்டர் mr². நவ இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே, சிலிண்டரோட மட்டும் இல்ல ரிங், ராட் அந்த மாதிரி ரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்காங்க, அவன் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லைன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா தெரியும். அதோட இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு thoroughly memorize. அப்பதான் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस ஆன்சர் பண்ண முடியும். Now another one, moment of inertia of rectangle with length L and breadth B about its length. இது ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ஏரியல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த क्वेश्चनல மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான், இங்க ஏரியல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ வாட் இஸ் தி ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் எ ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் லெங்த் L and breadth B about its length? இதோட மீனிங் என்னது? இது ரெக்டாங்கிள், இது அதோட சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ். ஓகே, இது ஒரு length L and breadth B. Now about this axis இதுதான் பார்க்கணும். L dash கூப்பிடுங்க. Okay, moment of inertia of this rectangle about its length or L dash அதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆன்சர்ஸ் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, I will wait. இங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது வந்து A LB³/12, P LB/3, C LB³/3, D LB. இது மெமரைஸ் பண்ணி வைக்கிறதா பெஸ்ட். இல்லைன்னா இந்த சென்ட்ரோடல் ஆக்சிஸ் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. எப்போதுமே ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குன்னா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த ஆக்சிஸ் கேட்டாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண தெரியறதுக்கு பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணுங்க. இங்கேயும் அதுதான் பண்ண போகுது. ஓகே, ஸோ நான் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் அ ரெக்டாங்கிள் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவ் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ் C is length into B cube by 12.
ഇതെനിക്ക് തരും. ഇത് ഞാൻ മെമ്മറൈസ് മീൻസ് ഐ ഹാവ് ടു മെമ്മറൈസ് ദിസ്. നൗ ഇത് കേട്ടതില്ല. In the length, with respect to length da reference axis length il da about ketirukanga. So how will you transform? You apply parallel axis theorem. What is parallel axis theorem? About I L L dash equal to about centroidal axis plus area into distance square. What is distance? This is D. Distance between two axes, central axis and our current reference. So LBQ by 12 plus area is BD. Rectangle area is length into breadth. Sorry, L into B. So L into B into D square, which means B by 2. This B is equal to B by 2. So you can write B square by 4. Now this is LB cube by 12 plus LB cube by 4. I am making denominator 12. So this will become 12 இங்கே 3 multiply பண்ணியாச்சு, இங்கே 3 multiply பண்ணியாச்சு. So this is 4LB cube by 12, which is nothing but LB cube by 3. The answer. Okay. So with respect to centroidal axis கேட்டிருந்தா இது ஆன்சரா இருக்கும். ஆனா இங்க கேட்டிருக்காங்க. So it is answer is C. Okay. Next question. This is a question from either fluid mechanics or question. Okay, this is a interesting question. You try to answer. I will read out. If there is a bucket full of oil and a bucket full of water, one bucket oil full up to brim, and one bucket thanni adu full da. You are asked to lift them. Rendume lift panna sollirukanga. Which one of the two will require more effort? Idile edu lift பண்றது தான் உங்களுக்கு அதிகம் எஃபர்ட் எடுக்கும். Given that volume of buckets remains same. ரெண்டு பக்கெட்டுக்கும் சேம் வால்யூம். So ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆயில் பக்கெட்டுக்கு தான் weight அதிகமா இருக்கும், வாட்டர் பக்கெட்டுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும், ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் சொல்ல முடியாது இல்லைன்னா நான் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. So to try to answer, I will explain after that. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஈஸியா கன்சீவ் பண்ண முடியலன்னா you go and draw the figure. ஓகே, சிம்பிளா ஒரு ஃபிகர் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன மாதிரி சிம்பிளா ஒரு ஃபிகர் சைடுல ஏதாவது ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல போட்டுடுங்க. This is oil, same volume. So same volume means same volume of bucket means ரெண்டிலும் volume of oil volume of water same. So now எதுக்கு அதிகமாகும், weight அதிகமா இருக்கும்? You try to answer. Okay, very easy question da, very easy. ஆனா ரொம்ப practical question. ஒரு practical knowledge வேணும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. No answers yet, so you will go to the solution. Okay, so option சொல்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இத அப்ரோச் பண்ணனும், இந்த क्वेश्चन எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும்? volume is same, oil ஓட volume is equal to water ஓட volume. You know density rho is equal to mass by volume. So volume is nothing but mass by density. So volume of oil is nothing but mass of oil
by density of oil is equal to volume of water, mass of water by density of water. Okay, now I am going to multiply with G both sides. So weight of oil ஆயிடுச்சு, weight of water ஆயிடுச்சு. So இதுதானே உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டியது. இதில் ஏது அதிகம் அதுதான் தெரியணும். So I am writing it as weight of oil by rho 0 is equal to weight of water by rho G. Sorry, rho W. Okay, now this is equal to weight of oil by weight of water is equal to rho of oil by rho of water. Density யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் அவருக்கு weight அதிகமா இருக்கும். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷனோட மீனிங் என்னது? டென்சிட்டி யாருக்கு அதிகமா இருக்குது அவருக்கு weight அதிகமா இருக்கும். weight உம் டென்சிட்டியும் வால்யூம் சேமானா weight உம் டென்சிட்டியும் ப்ரொபோர்ஷனல். ஆயிலுக்கு டென்சிட்டி கம்மியா இருக்குது, கம்பேரிட்டிவ்லி ஆயிலுக்கு டென்சிட்டி கம்மி தான் கம்பேர்ட் டு வாட்டர். பிகாஸ் வாட்டர் மேல ஆயில் ஊத்திடுச்சுன்னா ஆயில் வில் ஃப்ளாட். அதுதான் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடும். ஸோ ஆயிலோட டென்சிட்டி கம்மியா இருக்குது, வாட்டரோடது அதிகமா இருக்குது. விச் மீன்ஸ் வெயிட் ஆஃப் ஆயில் இஸ் கம்மியா இருக்குது, வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் அதிகமா இருக்குது. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க, you are asked which one of the two will require more effort, means water will require more effort. Okay, okay, அவ்வளவுதான். இப்படிதான் ஆன்சருக்கு அரைவ் பண்ணிருக்காங்க சிஸ்டமேட்டிக்லி. இதுதான் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா ஆப்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஓகே ஓகே, இன்னைக்கு டைம் I think it's almost up. Okay, so we will discuss the next questions or further questions on the we will go in next class, next live session la further questions பார்த்துக்கலாம். நீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா அந்த டைம்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் கிளாஸஸ் வந்து ஆல்டர்னேட் இல்லைன்னா ஒரு 2 daysல அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். அதனால முன்னாடி கிளாஸுக்கு கமெண்ட் போட்டிருந்தா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆகும்போது அது போயிடும். அதனால நான் சொல்றேன், இது நம்ம கிளாஸ்ல வந்து டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு கிளியர் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச்.